Os Estados Unidos da América. A atual superpotência do cenário geopolítico internacional, a terra dos livres e dos bravos, e também das intervenções militares no Oriente Médio e do financiamento de golpes de Estado na América Latina. Amados por um, odiados por outros, querendo ou não, a terra do Tio Sam é há quase um século o país mais importante do mundo, sem sombra de dúvidas, apesar que os chineses estão ameaçando esse posto há um bom tempo. E, para chegar no estado de influência que tem agora, os Estados Unidos passaram por uma história cheia de tramas políticos, conflitos armados e muita coisa doida envolvida, com a própria Revolução Americana e a Guerra de Independência dos Estados Unidos tendo muita coisa louca no meio dela. Um dos principais conflitos que tiveram consequência na sociedade americana, não só naquela época, mas até hoje, foi a Guerra Civil Americana, também chamada de Guerra de Secessão e Guerra entre os Estados em algumas literaturas, com ela afetando a cultura dos Estados Unidos também na arte, e é sobre isso que iremos falar aqui hoje. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pros, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Após muito tempo, retorno com os vídeos mesclando história militar com jogos e análise de mídias em geral. Desta vez, iremos falar sobre a extremamente influente Guerra Civil Americana, que durou de 1861 até 1865, um dos eventos mais importantes da história dos Estados Unidos da América, e por consequência, um dos principais influenciadores não só da produção de filmes e livros nos Estados Unidos, mas também de jogos eletrônicos. Se você caiu de paraquedas aqui e é novo no canal, peço que por favor se inscreva e já deixe seu like, além de assistir o vídeo até o final, pois sua visualização e tempo de exibição ajuda muito para o canal. Mas é claro, você não é obrigado a nada em nenhum momento. Além disso, caso você tenha sugestões, críticas e qualquer outro comentário a ser tecido desde que seja respeitoso, sinta-se livre para usar a aba de comentários. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Assim como nos vídeos anteriores, vamos comentar antes de tudo o contexto histórico para explicar a relevância do conflito na história da humanidade e, por consequência, vocês terem noção do porquê existem tantos conteúdos envolvendo a Guerra Civil saindo até os dias de hoje. Eu, apesar de entusiasta, querendo ou não ainda sou leigo, então novamente conto com o auxílio do meu amigo Husser, estudante de História na Universidade de Leicester, na Inglaterra, e se Deus quiser, futuro professor universitário. Feel free to start, Husser. The American Civil War's causes really stretch back all the way to 1776. Even before the Constitution was written, the North and South was divided. The North was the economic backbone with their merchant port towns and industry, while the South was the agricultural hub of the new nation. However, while the North was able to industrialize with either its native or immigrant population, the South was very dependent on slave labor to keep its local economy afloat. Previous political flashpoints between the regions, whether that be regarding state versus federal law or internal disturbances, always related back to these differences, which slowly ripped apart the nation. However, in a rather ironic sense, due to the North's reliance on cotton for its industry, the South had actually a great political leverage in Congress. This is seen in the various Fugitive Slave Acts, the Negro Seamen's Act, and, in effect, the entire presidency of Andrew Jackson. By the dawn of the 19th century, a new movement, abolitionism, began to take root across the world. Nations and empires began to ban the import and sale of Africans. In the northern quote-unquote free states, this movement began slowly growing more and more influential. These American abolitionists would aid in the escape of slaves to Canada, give them homes, and increasingly began to organize politically from the local level all the way to the halls of Congress. In conjunction, the import of slaves was banned in 1808. The southern states were now suddenly met with a real existential threat, the possibility that now that the import of slaves was impossible, the next logical step was a move to ban slavery altogether. This threat was what allowed the Deep South's pro-slavery politics, as seen in Texas, Mississippi, Louisiana, etc., to marry with the Upper South's pro-state law politics, Virginia, Northern Carolina, etc. The writing was clear on the wall: slavery had to be enshrined in the Constitution, or else the Southern economy would crumble. The final nail in the coffin was the outnumbering of slave states as the US expanded westward, the raid of John Brown in 1859, and the election of Abraham Lincoln in 1860. Lincoln was openly anti-slavery but was hesitant to completely outlaw the institution, instead opting to simply contain the practice within the states where it existed. In a last attempt to prevent rebellion,
The Corbin Amendment was proposed, which would guarantee the continuation of slavery in the South unopposed, but this was too little too late, and 2 days later, on December 20th, 1860, South Carolina seceded from the Union, followed by Mississippi, Alabama, Georgia, Louisiana, and Texas. It is important to mention that between February and April of 1860, prior to the attack on Fort Sumter, the rebelling states each raided and looted various federal arsenals and forts, capturing weapons and ammunition. In March of 1860, Jefferson Davis raised a militia of 100,000 as approved by the Confederate government. On April 12, 1861, the Union fort of Fort Sumter was fired upon, prompting Lincoln to raise an army of 75,000 to suppress the rebellion, which prompted the remaining states of Virginia, Arkansas, Tennessee, and North Carolina to secede. Despite both being slave states, neither Kentucky nor Missouri seceded. In fact, the majority of Kentuckians actually fought for the Union during the war, and Missouri was never conquered to any significant degree. The war began slowly, the North's generals being overly cautious on how to approach such an issue. Eventually, the first move by the North was a blockade of the South from April 19, blocking all ships entering and leaving the ports of the revolting states. Though small-scale skirmishes along the border occurred, it wouldn't be until July when the Union committed to an invasion, and the first major battle was fought at Manassas, otherwise known as the First Battle of Bull Run. Despite the initial successes, the Union was eventually defeated and repelled to Washington. In the West, the First Battle of Lexington was also lost by the Union, resulting in Confederates gaining control over southern and western Missouri. In hopes of gaining some momentum, Lincoln appointed George McClellan, a younger general, to lead the Union Army in the East. This backfired spectacularly, as McClellan was perhaps even more cautious and slow to act than the previous commander, Winfield Scott. In fact, McClellan refused to make any advancements for the remainder of the entire year. It would not be until 1862 that the Union would make any progress, specifically in the West, by a certain general named Ulysses Grant in Kentucky, who successfully advanced along the eastern bank of the Mississippi and captured Nashville in February of 1862. Later in April at Shiloh, Grant, despite being outnumbered heavily, successfully repelled attack after attack, resulting in a costly victory for the Union. Due to Grant's dogged tactics, he received a major criticism from higher-ranking Union generals. In one such confrontation with Lincoln, where Grant's habitual drinking was brought up, Lincoln was alleged to have replied that he wished to know the brand of whiskey Grant drank, so he could personally send a barrel to every other Union general as well. In April, after firm orders from Lincoln, McClellan finally relented and moved on the offensive, traveling to the Virginian Peninsula by sea. The Union Army would encounter Confederate forces in the city of Yorktown. Despite vastly outnumbering the defenders, McClellan opted for a month-long siege instead, giving the Confederates ample opportunity to reorganize and counter. Yorktown was captured after the Confederates willingly abandoned it, finally allowing the Union to reach the capital of Richmond, where McClellan once again decided to besiege the city instead of attacking directly. This slow progress allowed another, at the time lower-ranking general, Robert Lee, to counterattack violently the 7 days battles from July 25th to July, forcing the Union Army off the peninsula and back to Washington. The campaign was a resounding defeat and a costly one at that, achieving none of the strategic gains. Up to this point, bar Grant's successes in the West, the greatest victories the Union scored were naval ones, namely the capture of key Confederate ports across the Atlantic, most notably New Orleans in April of 1862. A third invasion attempt into Virginia in the summer also failed, with General Pope's loss at Cedar Mountain and Second Bull Run. During the autumn, the Confederacy would counterattack with an invasion into Maryland. However, due to some bad luck, Confederate battle plans were found wrapped around some cigars left in a field, which allowed the Union to counter the invasion at Antietam, September 17th. The battle resulted in the single bloodiest day in American history, even topping the landings at Omaha with 22.7 thousand combined casualties in a single day. Despite this, the Union emerged victorious. However, McClellan refused to capitalize on victory and invade, resulting in him being removed from his position as Commander-in-Chief in
in the east. The Battle of Antietam was a major turning point in the war, not only as it was the first major victory in the east, but as only a few days later Lincoln would sign the Emancipation Proclamation, which would formally abolish slavery all over the US. The proclamation would turn the war from one solely concerned with restoring the Union to now also a war to end slavery for good in the States, giving the North legitimacy internationally and earning Lincoln the support of colored people all over the USA, slave and free. In November, General Ambrose Burnside was appointed Commander-in-Chief of the Army Potomac, and another attempt to invade Virginia was made. With initial advances, the Union Army reached the city of Fredericksburg, but were unable to attack immediately due to a late delivery of pontoon bridges. The siege of Fredericksburg would begin on the 11th of December 1862. The siege would last for 4 days, the Union attacking well-fortified Confederate positions on high ground, wave after wave, resulting in casualties of 12.6 thousand as opposed to only 5.3 thousand Confederate losses. After the 15th, Burnside retreated, and the fourth invasion attempt resulted in another failure. The high casualties of mass desertion due to less than humane condition in camp resulted in both the CSA and USA having to enact conscription laws, famously resulting in the brutal New York draft riots, partially caused by many Northerners' unwillingness to fight and die for the rights of slaves. In face of this, the Union made the decision to allow the enlistment of colored men into the army who were more than willing to fight for such a cause. In spring of '63, Burnside would be replaced by Joseph Hooker as Commander-in-Chief in the East, and yet another invasion of Virginia in April. The Union and Confederacy would once again clash at Chancellorsville, April 30, where despite being massively outnumbered and outflanked, General Lee managed a costly but decisive victory. This was owed to both Lee's bold decision to split his meager force in two, and Hooker's decision to dig in rather than go on the offensive, allowing Lee to gain the initiative, and similar to the Peninsula Campaign, batter Hook's forces with a series of quick battles, once more forcing the Union Army out of Virginia. In the West, however, Grant successfully moved down the Mississippi, aided by one General Tecumseh Sherman, eventually reaching Vicksburg. In a series of strategic maneuvers, Grant ordered a cavalry raid along the railroads down the Mississippi to disrupt supplies, ordered Sherman to march east north of the city to disorient the Confederacy, while he himself moved south, crossed the river, and back north to take Jackson before being forced to besiege Vicksburg regardless in May. Meanwhile, the northwestern portion of Virginia, which remained loyal to Washington, formally broke away and formed the new state of West Virginia. Furthermore, Hooker was replaced as chief in command by George Meade. At the same time, in June of the year, Lee launched a second invasion into Maryland, aided by the momentum gained in the previous battles in the east. Lee advanced from Maryland into Pennsylvania before turning southeast to threaten Washington from the north. The Army of the Potomac, now headed by Meade, advanced to meet them at the town of Gettysburg. After initial losses, the Union successfully dug in and repelled attack after attack, culminating in Pickett's charge to the Union center, which was met with overwhelming fire. The Confederates were repelled and, despite a lack of a counterattack, were forced to retreat. At the same time, on July 4th, Grant captured Vicksburg, resulting in the Mississippi falling into the hands of the Union, splitting the CSA in half. This development allowed the Union to invade Tennessee and Arkansas with overall successes, and with notable examples at the Siege of Chattanooga and the Battle of Missionary Ridge. By this time, Grant was made Commander-in-Chief of all Union armies in the West. The East, however, continued to lag behind, with Meade's invasion and the Battle of Mine Run, which was albeit a draw, but the Union still failed to make any gains in Virginia. The invasion began successfully, but due to flooding, the Union was unable to capitalize on these victories and gave Lee time to once again reorganize. After some skirmishes with Confederate cavalry, the Union planned a decisive attack at Mine Run after an artillery barrage, but following the artillery, Meade concluded that the enemy was too powerful to attack and withdrew on the 2nd of December. In March 2nd, 1864, Grant was made Commander-in-Chief in the East in hopes of his experiences in the West would propel the Union to victory, and he delivered. As opposed to earlier commanders, Grant coordinated his eventual invasion with the entire Union Army, namely further assaults along the Mississippi and Sherman's invasion into Georgia. As Sherman pushed deep into Georgia and eventually laid siege to Atlanta, Grant began moving into Virginia in what became known as the Overland Campaign, May of 1864. The campaign would overall result in several small Confederate victories and high Union casualties, but
But as opposed to McClellan, Burnside, Hooker, and his other predecessors, Grant refused to retreat despite the losses, knowing that while he had a large manpower to employ, he was running out. Even during major Confederate victories, Grant, rather than retreat to Maryland, opted to maneuver forward and flank Lee until they reached Richmond. The overland campaign resulted in 54.9 thousand Union casualties, and as cold-hearted as Grant's strategy was, it was doubtlessly effective and, in the grand scheme, successful. At Richmond, Grant attempted to flank Lee once more, who moved to Petersburg, forcing Grant to lay siege. At the same time, the election of 1864 grew closer, and Lincoln's main rival was revealed to be none other than George McClellan, who promised to end the war swiftly. But as luck would have it, Atlanta was captured by Sherman on July 22nd, bolstering Lincoln's popularity and resulting in a re-election in November. The re-election allowed Lincoln to pass the 13th Amendment, which constitutionally abolished slavery. Simultaneously, Sherman moved to begin arguably the most controversial campaign of the war, the March to the Sea. On November 15th, the armies of the Tennessee and Georgia left behind their supply lines to begin a scorched earth march across Georgia, looting towns, burning crops, and liberating slaves. Although undoubtedly brutal, the campaign economically ruined the Confederacy, causing an estimated $1.4 billion in damages adjusted for inflation. Sherman reached Savannah on December 15th, turning northeast to invade up through South Carolina in hopes of catching Lee in a pincer. By April of 1865, the brutal siege of Petersburg had ended, allowing Grant to push on into Richmond, which was hastily abandoned by Lee, who aimed to reorganize in more advantageous ground with General Joseph Johnston. The plan failed, and Grant caught Lee at the Appomattox, where he surrendered to the Union. 2 weeks later, the remaining Confederates in Georgia surrounded Sherman. A Guerra Civil tem grande papel na cultura dos Estados Unidos graças à sua relevância histórica para o país. Afinal, ela está intrinsecamente conectada com a causa abolicionista para o fim da escravidão nos Estados Unidos e com diversas outras influências da cultura americana. Isso, por consequência, acabaria por chegar na arte. Afinal, existem diversas pinturas ilustrando as várias batalhas do conflito. Também surgiu muitos produtos culturais relacionados ao conflito. Se você for pensar em filmes, por exemplo, diversos sobre o conflito foram produzidos, principalmente no século passado, como por exemplo Ride with the Devil, de 1999, que chegou aqui no Brasil com o nome de Cavalgada com o Diabo e em Portugal com o nome Cavalgar com o Diabo. Outro bom exemplo de filme é Gettysburg, de 1993, que chegou aqui no Brasil como Anjos Assassinos, que faz uma dramatização da maior batalha do conflito, a Batalha de Gettysburg, ocorrida em Gettysburg, na Pensilvânia, no ano de 1863. Isso também se vê refletido em seriados de televisão, como por exemplo North and South, um conjunto de 3 minisséries que foi lançado em 1984, 1985 e 1994, sendo baseado na trilogia de romances do autor John Jakes, que carrega o mesmo nome. Músicas sobre a Guerra Civil também foram compostas. Isso não inclui somente, por exemplo, as canções de soldados compostas durante o conflito, como When Johnny Comes Marching Home, Marching Through Georgia ou Dixie, mas também canções feitas nos tempos recentes que foram influenciadas pela guerra, como por exemplo Carry Me Back to Virginia, da banda Old Crow Medicine Show. Em vídeos anteriores desse quadro do canal eu ia mais fundo nessa parte do vídeo, mas para esse eu me lembrei que meu canal é sobre jogos, então de jogos nós falaremos. Vamos lá! Nessa seção do vídeo, assim como sempre, eu irei falar sobre diversos jogos de videogame, tratando sobre alguns títulos que podem ou não ser do agrado de vocês, tratando especificamente da Guerra Civil Americana. Então, sem mais brincadeira, vamos lá! Começando com um jogo que não é exatamente sobre a Guerra Civil, mas sim sobre toda a era vitoriana no geral, porém, ele conta com um pacote de expansão focado especialmente na Guerra Civil, que adiciona bastante ao jogo. Esse se trata de Victoria 2 e sua DLC, A House Divided. Victoria 2 foi lançado em 2010 para Microsoft Windows e macOS, com sua DLC focada na Guerra Civil, sendo lançado no ano de 2012 como primeira expansão para o jogo. O jogo foi desenvolvido e publicado pela Paradox Interactive. O jogo é um dos clássicos grandes strategies da Paradox, sendo um jogo muito interessante para os interessados na era vitoriana e que buscam algo mais focado na parte política e econômica ao invés da militar. E, com a DLC A House Divided, essa experiência é extremamente aprimorada para os entusiastas da Guerra Civil, com inclusive se criando um novo ponto de partida para o jogo no ano de 1861, permitindo aos jogadores explorar a Guerra Civil desde o início. Continuando com as sugestões de jogos sobre a Guerra Civil, nós temos o título Grand Tactician, The Civil War, um jogo de estratégia em tempo real desenvolvido pelo Oliver Kappelmiller,
e publicado pela Forthright Entertainment, tendo sido lançado no ano de 2021 exclusivamente para Microsoft Windows. O jogo faz uma mistura bem interessante de estratégia mais baseada em gerenciamento de recursos com as táticas, dentro das batalhas disputadas pelo jogador durante as campanhas, com o jogador tendo o direito de jogar tanto com as forças rebeldes confederadas, quanto com as forças legalistas da União, disputando batalhas históricas muito relevantes para o conflito e ainda tendo elementos de história alternativa caso o jogador resolva tomar caminhos diferentes do que aconteceu na vida real, como por exemplo a possibilidade de permitir uma intervenção das potências europeias como a França e o Império Britânico para influenciar no resultado da guerra. O jogo também conta com todos os oficiais relevantes do conflito para serem utilizados para liderar as suas forças em combate e muito mais features que tornam ele um título muito sólido quando se trata de um jogo sobre a Guerra Civil. A terceira recomendação de jogo do vídeo é o game Ironclad Tactics, um jogo indie desenvolvido e publicado pela Zachtronics no ano de 2013, recebendo versões para Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android e PS4. O jogo tem ênfase maior em uma abordagem de história alternativa, com a existência de mechas movidos a vapor, na época da Guerra Civil, esses sendo os supostos Ironclads, que atuam ao lado da infantaria, cavalaria e artilharia nos combates do conflito. O jogo é do gênero estratégia e incorpora elementos de jogos de cartas colecionáveis, em que o jogador constrói um baralho de cartas obtidas em partidas anteriores para implantação, equipamento e táticas de tropas humanas e de Ironclads, para alcançar condições de vitória específicas de cada missão. O jogo é tecnicamente um jogo de estratégia baseado em turnos, porém ele tem turnos tão curtos que em certos momentos parecem tentar emular a experiência de jogo de estratégia em tempo real. A quarta recomendação é o jogo Ultimate General Civil War, jogo desenvolvido e publicado pela Game Labs, lançado no ano de 2017 para Mac OS X e Microsoft Windows. O jogo é do gênero estratégia em tempo real e tem como objetivo possibilitar o jogador atuar em mais de 50 batalhas do conflito, dando uma experiência histórica autêntica ao jogador. O jogo entrega ao jogador diversos recursos de progressão de oficiais, gerenciamento e exército, controle de unidades aprimorado e avançado, contando com uma inteligência artificial bastante funcional, além de mapas muito bem feitos, e uma campanha completa, contando até mesmo com as armas do período. A quinta recomendação do vídeo é o jogo War of Rights, lançado no ano de 2018, sendo desenvolvido e publicado pela mesma empresa, a Campfire Games. Lançado apenas para Microsoft Windows, é válido lembrar que o jogo tecnicamente ainda está em acesso antecipado. Porém, nessa altura do campeonato, acho que isso nem é mais algo a se considerar, já que o jogo já tem uns 10 anos desde o lançamento original. War of Rights é o primeiro jogo a ser comentado nesse vídeo que não se trata de um jogo de estratégia, pois War of Rights é um jogo de tiro em primeira pessoa, pois é, um FPS ambientado na Guerra Civil Americana, usando armas de pólvora negra e tudo mais. Sendo uma ideia bastante interessante. O jogo coloca os jogadores em batalhas massivas, tendo bastante fidelidade histórica envolvida e contando com muita coisa bem feita, tendo os uniformes corretos da época, as armas corretas e tudo mais, sendo um shooter bem convencional. E é bem parecido de certa forma com jogos como Holdfast Nations at War, que tentam focar muito mais na experiência histórica dos jogadores. A sexta recomendação do vídeo não se trata de apenas de um jogo, mas sim de dois. Esses dois jogos foram criados pela mesma mente por trás de Civilization, e se tratam de Sid Meier's Antietam e Sid Meier's Gettysburg. Os jogos se tratam de jogos de estratégia, sendo basicamente wargames para computador, tendo uma experiência muito próxima de jogo de tabuleiro de guerra, um wargame, assim como dito anteriormente, só que num ambiente eletrônico. Ambos os jogos foram lançados respectivamente em 1999 e 1997, sendo ambos exclusivos de Microsoft Windows. Ambos são jogos bem velhos e talvez não sejam do agrado de muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, já que são jogos de estratégia dos anos 90 que costumavam ser relativamente bem complexos e, graças às limitações de tecnologia, muitos de vocês devem perder interesse em ambos. Mas, para suas épocas, esses jogos são muito bons, contando com a possibilidade de jogar cenários específicos e campanhas completas com diversos cenários, controlando tanto a União quanto os Confederados. A última sugestão de jogo para fechar essa parte do vídeo com chave de ouro se trata do jogo Robert E. Lee Civil War General, um jogo de estratégia que, assim como os outros dois antes mencionados, se tratam de wargames de computador, tendo sido lançado no ano de 1996 apenas para Microsoft Windows, sendo desenvolvido pela Impressions Games e publicado pela Sierra Online, que vocês devem conhecer mais pelo nome de Sierra Entertainment graças ao seu envolvimento com a publicação de Half-Life. Assim como Antietam e Gettysburg, Robert E. Lee Civil War General é um jogo muito antigo e pode afastar muitos jogadores por isso. Mas ignorando esse fator, o jogo é bastante interessante e pode ser uma ótima pedida para quem gosta de jogos de estratégia antigos. O jogo é basicamente um jogo de história alternativa, já que nele você como jogador tem que controlar o general sulista Robert Edward Lee e liderar o exército da Virgínia do Norte em batalhas contra o exército de Potomac, passando por batalhas importantes da guerra até chegar a um cenário especulativo onde os confederados cercaram Washington DC. O jogo parece até um tremendo copy dos sulistas por esse lado, apesar de ter sido desenvolvido por um estúdio britânico. Mas ele é um jogo bem divertido e é uma boa pedida para quem gosta desses jogos de estratégia mais antigos e também quer explorar cenários de história alternativa.
Após termos visto tudo sobre o conflito e termos visto os jogos baseados nele, é possível observar que sim, a Guerra Civil Americana foi um conflito enorme e que teve muita influência na história dos Estados Unidos e na cultura popular americana, e por consequência na cultura popular de todo o Ocidente desde o início da globalização. E obviamente isso se reflete nos jogos de videogame, onde surgiram vários jogos abordando a Guerra Civil há pelo menos 30 anos. Enfim pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. A Guerra Civil Americana é um conflito armado muito importante e muito interessante. Eu achei que seria legal trazer um vídeo sobre para vocês. Se você assistiu até o final e curtiu o vídeo, peço que por favor deixe o like e se inscreva, pois isso ajuda pra caramba com o crescimento do canal. Além disso, peço que por favor deixe críticas construtivas e sugestões para a maioria dos vídeos aí nos comentários, pois elas são sempre muito importantes para o aprimoramento do conteúdo aqui no meu canal. Mas enfim pessoal, valeu, falou e até a próxima. Se cuidem.